ஓகேவா? Yes, now it is. Happy morning, everyone. A warm welcome and thank you to each and every one of you for being here today. I am Architect Geetu Priya, Project Officer, Energy Efficient Building Cell, Puducherry. On behalf of Bureau of Energy Efficiency and Renewable Energy Agency, Puducherry, I am pleased to welcome you all for this retailer training program under Standards and Labeling Scheme of Bureau of Energy Efficiency. We would like to start this program by Tamil Thai Varthu. I request all of you to raise for Tamil Thai Varthu. வீழ்வாரே வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே. காண்பினையில் உனக்கிருக்கிறேனோ, தமிழன் நாளும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் வைத்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ. செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே. முந்திய நாளில் அறிவும் இல்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் பொதுப்புணல் மீது செந்தாமரை காடு உத்தது போல செழித்த என் தமிழே கொடியே வாடி, செழித்த என் தமிழே கொடியே வாடி, செழித்த என் தமிழே கொடியே வாடி. Thank you. Without further ado, I would like to welcome our speakers of the day, Mr. Rahul Joshi, Energy Engineer, Bureau of Energy Efficiency, Mr. Thompson Sebastian, Energy Economics, EMC, Kerala, and Mr. Rajiv, Energy Economics, EMC Kerala, to have a seat on the dais. Now I request Mr. Kumaresan, Technical Assistant, Renewable Energy Agency, to honor Mr. Rahul Joshi, Energy Engineer, Bureau of Energy Efficiency. Sir, please. Welcome, sir. Welcome for the workshop and training program. Now I request Mr. Lokanathan, Nodal Officer, Technical Assistant, Renewable Energy Agency, to greet Mr. Rahul Joshi, Energy Engineer. I request Lokanathan sir to honor Mr. Thompson Sebastian, Energy Economist, EMC Kerala. Welcome, sir. I welcome Mr. Arun, Technical Assistant, Renewable Energy Agency, to honor Mr. Rajiv, Energy Economist, EMC Kerala. Welcome, Mr. Rajiv, sir, for this workshop.
Thank you, Team Reef, and all the dignitaries on the dais. So, to give an insight about this program, this Bureau of Energy Efficiency, New Delhi Ministry of Power, Government of India has launched this standards and labeling program in May 2006 with the objectives of reducing the energy intensity of electrical appliances and equipment. With the guidance of Bureau of Energy Efficiency, the Renewable Energy Agency Puducherry is happy to organize this one-day intensive retailer training program on standard and labeling scheme of being. The objective of the program is to provide a detailed information about Bureau of Energy Efficiency and Bureau of Energy Efficiency's star labeling scheme to the sales representatives, retailers, so that they can convince the customer to choose BE star rated appliances by giving a great insight of the energy and cost saving potential to the consumers. This also helps in the penetration of energy efficient appliances and equipment in the market and provide informed choices to the consumer. So we hope this training program will lead to all the stakeholders and the consumers in a very good way in promoting the star labeling of equipment so that we all will have a proper star labeled equipment in all our houses. So further, I would like to call Mr. Kumaresan, Technical Assistant, Renewable Energy Agency, to address the keynote. So welcome. Good morning to all. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வருஷம் பத்தி தெரியுதா உங்களுக்கு? என்ன அப்ஜெக்டிவ் எதுக்காக பண்றது மோட்டோ? தெரியுமா எதுக்காக பண்றோம்னு? டாபிக்ல இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் லேபிளிங் சொல்றோம்ல, அது எதுக்காக பண்றோம்? அதெல்லாம் இப்போ வயல் வந்து இருப்பாங்க. சொல்லுங்க. சேவ் எனர்ஜி தான். அந்த கான்செப்ட்காக தான் அந்த ஒர்க் ஷாப் பண்றோம். நான் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் முடியும் முதல்ல எங்களோட துறையை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும். அது சொல்றப்போ அந்த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஏஜென்சின்னு சொல்லி புதுப்பிக்க வல்ல எரிசக்தி முகமை புதுச்சேரின்னு சொல்றோம். இது வந்து பாண்டிச்சேரி அரசாங்கத்துல ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அரசு நிறுவனம். இது நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நோடல் ஏஜென்சியா இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்சார அமைச்சகம் இருக்குல்ல, மத்திய மின்சார அமைச்சகம், அவங்களுக்கு கீழே செயல்படுற பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, அவங்களோட ஸ்டேட் நோடல் ஏஜென்சியா இந்த துறை வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. அது மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாண்டிச்சேரியில் வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி செட்டல்மெண்ட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்ல, அப்புறம் வந்து எல்லா செக்டர்லையுமே டிரான்ஸ்போர்ட் செக்டர்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம், வெஹிக்கிள்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கான அவேர்னஸ் கம்பெனிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பம்பிங்லாம் இருக்குல்ல, பம்பிங்லாம் ஸ்டார்ட் பம்பிங் கன்வெர்ட் பண்ணுறது செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லா செக்டருமே டிரான்ஸ்போர்ட், முனிசிபல், அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர், அது மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு துறை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அமைச்சகம் இருக்கு, எம்என்ஆர்ன்னு சொல்லுவோம், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜின்னு. அது பார்த்தீங்கன்னா புதிய மற்றும் புதுப்பிக்க வல்ல எரிசக்தி அமைச்சகம்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துறை தான் வந்து ஸ்டேட் நோடல் ஏஜென்சி. அது மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் ரெனியூவபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த துறை மூலமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே எல்லாம் பண்ணுறோம்னு பார்த்தா நம்ம அரசு துறை இருக்குல்ல, கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ்லாம் அங்கெல்லாம் சோலார் போடுறது, சோலார் போடுறது, அப்புறம் வந்து பப்ளிக் இருக்காங்கல்ல, வீட்டில் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்லாம் இருக்கு, அவங்களுக்குலாம் வந்து மானியம் கொடுக்குறது, அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் கைடன்ஸ் கொடுக்குறது, அந்த வேலையெல்லாம் வந்து இந்த துறை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாங்கள் நிறைய அவேர்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா பார்ட்லையுமே. இன்னைக்கு வந்து கவர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்ஸ், கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் வந்தாலே இப்போ பில்டிங் செக்டர் சொல்லுவாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பில்டிங் சொல்லலாம், ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் சொல்லலாம். இப்போ கமர்ஷியல் சொல்லும் போது ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ், தேட்டர், இந்த மாதிரி கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரிலாம் வரும். அப்புறம் நம்ம ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளைன்சஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் அப்ளைன்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் வரும். அது ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த அப்ளைன்ஸ்லாம் அம்மிக்கல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மாவரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் இல்லாமல் பொருட்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஆட்டுகள்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. நீங்கள் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ் தான் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. அது வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊருக்கு ஒரு டிவி இருந்து பார்த்துக்கலாம் போய் இன்னைக்கு ஒரு எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு டிவி, ஒரு வீட்டில் ரூமுக்கு ஒரு டிவி வந்துருச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு 2 வாஷிங் மிஷின் 2 ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்காங்க. எல்லாருமே வாங்கி எல்லா வீட்டுமே இருக்கு.
அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட டிமாண்ட் அதிகமாயிடுச்சு. எது டிமாண்ட் இப்போ பாண்டிச்சேரி டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பீக் டிமாண்ட் இன்னைய சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 420 மெகாவாட். இப்போ லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து 370 தான் இருந்துச்சு. லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 50 மெகாவாட் அதிகமாயிருக்கும். அதே டைம்ல நம்ம வந்து நம்ம கன்சியூமர் நம்ம கொடுத்துதான் ஆகும். பீப்புள்ஸ் கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்றப்ப அவங்க வீட்டுல அப்ளையன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான லோட் கொடுக்க வேண்டிய கடமை இந்த கவர்மெண்ட் கடமை இருக்கு. அப்புறம் என்ன செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி வழிமுறை எல்லாம் செஞ்சுதான் ஆகும். அதுக்காக தான் இந்த டெக்ஸ்ட் வச்சிருக்கோம். இதுல வந்து எக்ஸ்பர்ட் பாத்தீங்கன்னா இஎம்சி கேரளா எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் கேரளா வந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க ஃபுல் எக்ஸ்பர்ட் அதில். அப்புறம் அவங்க பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் ஒரு ஃபண்டிங் ஏஜென்சி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கலாம். அதனால அவங்க வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து இப்போ டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் வந்தாலும் கேளுங்க, இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இருக்கும் ஒரு மீட்டிங். ஆகும், ஜாலியா இருங்க, ரிலாக்ஸா இருங்க. இது முடிவில் வந்து கொஞ்சம் கியூஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வைக்கலாம்னு இருக்கும். கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்கு ப்ரைஸ் கொடுப்போம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவா இருங்க. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க லைப்ரரி. ஏன்னா இதுல முக்கியமான ரோல் உங்களோட ரோல் இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு கடைக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த லைப்ரரிஸை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருக்காரு. இப்போ வந்து ஏன்னா இந்த ட்ரைனிங் வந்து நான் உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கல, இந்த ஜெனரல் பப்ளிக் கொடுத்துருக்கோம், இன்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறோம், கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறோம். அவங்க வந்து உங்க ஷாப்ல வந்து வாங்கும்போது அவங்க பத்தி கேள்வி கேட்பாங்க நிறைய. அப்புறம் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் மொபைல் ஆப் இருக்கு இன்னைக்கு, எல்லாம் அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் வராங்க. ஏன் இந்த ஸ்டாக் கொடுக்குறீங்க, இது என்ன உங்களுக்கு கேட்டாங்க பொருள் தெரியணும். அதுவும் உங்களோட வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதை பத்தி. இப்போ வந்து படிச்சவங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து எதுவும் தெரியாது, வந்து இது வேணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இது வாஷிங் மிஷின் வேணும். அப்போ நீங்க தான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். இந்த 3 ஸ்டாருக்கு என்ன வித்தியாசம், 5 ஸ்டார் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். அதுக்காக மெயின் கான்செப்ட் இருக்கு. உங்களோட ரோல் முக்கியமா இருக்கு இந்த பில்டிங் செக்டார்ல, இந்த அப்ளைன்ஸ் ஸ்டேஜ்ல. அதெல்லாம் உங்களோட ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பா வேணும். அதனால இது ரிலீஸ் பண்ணிங்க மீட்டிங். Thank you, sir, for your words regarding the star labeling and how it's supposed to be reached to the general public, to all you people who are attending today. So now I request Mr. Rahul Joshi to give the inaugural address. Welcome, sir. Thank you, madam. Vanakkam. So, we welcome you all to this training program. I suppose it is late by half an hour, but we are sorry for that. We value your patience, and we will start this program very shortly. So, in the scheme of things, I will give the presentation regarding session 1 and session 2. My colleagues from EMC Kerala will give the presentation. Rajiv will give session 4, and Thompson will give session 3 presentation. So without any further delay, I welcome you all once again, and hope that your time will be valued here, and you will get a good learning experience. Thank you very much. Thank you, sir. So I hope in the training program நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு அவேர்னஸ், செல்ஃப் எஜுகேட்டடா இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம எல்லா கன்சியூமர்ஸ்க்கும் இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும். நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் we are under energy crisis இல்லையா, power cuts, power shortage எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. So these are smaller initiatives to meet up our energy demand. So I hope in the training program எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், so that general publicum நீங்க as a sales person உங்க ஷாப்ஸ்ல நிக்கும்போது you can easily convey this. And then moreover, India has taken a lot of steps towards energy conservation. For example, we have introduced codes and all. Like government has a policy of making this mandatory, compulsory and they are pushing it forward. So this is the right time to implement all these energy awareness into people. In fact, it's little delay to be frank, but I hope in the training program why it is majorly needed, and நம்ம எப்படி நம்மளோட clients கிட்டயும் like general public கிட்டயும் awareness கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். So that is the success of this workshop. So on behalf of REAP and Bureau of Energy Efficiency, I am glad to stand here to express my word of thanks. A special thanks to the speakers. They are very specialized in the sectors of energy efficiency, Mr. Rahul Joshi and Mr. Rajiv and Mr. Thompson Sebastian. We really thank you, sir, for sparing your time and spending the day with
value your time also. Like உங்களோட busy schedules ல இருந்து நீங்க எல்லாரும் இந்த program attend பண்ணதுக்காக வந்திருக்கீங்க. So இந்த program ஒரு mutual benefit and great success ஆ இருக்கணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம். So we welcome you all. So now we will start the technical session. I request Mr. Rahul Joshi to take up the dais and to give the training program. So we'll start the technical You want to hear about it? நாங்கள் அப்படியே விட்டுருங்களா உங்களுக்கு அப்படியே விட்டுருங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் நோட்டு கொஞ்சம் நோட்டு அது அப்படியே இருக்குதான் அவ்வளோதான் இங்கே உட்காருங்க கேமரா அங்கே போகலாம் சார் அங்கே போட்டுருங்க சார் அதை விட நல்லா இருக்கும் அன்னை கொடுத்தாங்க Welcome everyone. So we will start the presentation. May I know from which retail store you guys are from and what product do you sell? We'll start from here. Well, you can just say from your seat only. I will listen. Yes. Okay. Thank you. And what about LED lights? So you are working in? Solar panels. I cannot hear you. LED. You sell which products? Fridge, washing machine, AC, and refrigerator. So which products do you sell? Appliances, everything. Okay. Household appliances. Home appliances.
So, yeah. Or lightnings. Which product you said? Home place. Sir. Home place. Okay, so yours, as far I can see that most of the people are selling household appliances. So actually I don't know Tamil, but if you are able, you guys understand English, right? So I will speak slowly so that you are able to understand. Otherwise, you guys know Hindi. No. So we will stick to English only. So without wasting any further time, let's start the presentation. This is the session on, I will speak about the training program, and it is under the art retailer training program, and there is a scheme, standards and labeling. So, so I will first introduce you about Bureau of Energy Efficiency, and this standards and labeling scheme is also called as star labeling scheme, and then brief to star labeling scheme, which is I have written SNL. So don't confuse if SNL is written in case of standards and labeling, and star rating is written in case of standards labeling. So what is Bureau of Energy Efficiency? You all are selling household appliances. So you must have seen in your products which you sell, there is a sticker or a label. Yes. So what things you see in label? Label period, yes. I will come later on that. So you have seen the organization on that. It is in the bottom, BEE. So what does BE do? So it provides label to the manufacturer. Manufacturer can be any AC manufacturer, LED lamp manufacturer. So this is the label you must have seen. So here it is the BE logo, right? So we will come each and every aspect on that just to introduce Bureau of Energy Efficiency here. So this body was formed. There was an Act of Parliament passed in 2001, and these are the functions of Bureau of Energy Efficiency. Norms for energy intensive industries, standard and labeling for the workshop we are there, energy conservation building code, demand side management, and certification of energy professionals. And the body was formed in 1st March 2002. So coming after 3 or 4 days, 1st March will be coming, and it will be the founder day of the. So what are the functions? Implement regulatory and promotional functions of EC Act. So there is an act of the Parliament which gives Bureau of Energy Efficiency the power in case of standard labeling to market the product in which all the details we have seen will be there. The next function is to reduce energy intensity of our country, and these are the vision by which Bureau of Energy Efficiency was formed. The long-term vision is that to reduce energy intensity of our country. And the last and the foremost important point is that has state designated agencies in each state. So like in Puducherry, we have Renewable Energy Agency Puducherry, who are the counterparts of BE, and BE is looking at the center, and in states we have BE. So these guys must have called you regarding this training. That's why you are here. So objective. So this STAR EC Act was passed, and this program government mandate me to start this program. So what is the objective? Objective is that
to reduce the end-use energy consumption of appliance without diminishing the service level. So you are selling the product to your consumer, right? So the first objective is that the end-use energy consumption. Consumer will use in household or for commercial purposes. The first is foremost is that how the energy consumption of the country can be reduced by particular appliances to create awareness among the consumers. So this workshop is only to create awareness so that what I will train you here, you can train it to the consumer by selling the product. To monitor and verify energy savings, okay, these are the larger aspects. And the more this slide, I will ask question after that when the presentation is over. What are the stakeholders involved? So I have put you guys in the front because you are the front face which the consumer see, right? Without your expertise, he or she is not able to know about the product. So you are the first stakeholders when consumer want to buy a product. Then state designated agencies, we have lead here. Then manufacturers of different products, like we have Daikin in AC, for washing machine we have LG. Then consumers will be there because they will buy the product. And then there is a role of lab also for testing purposes. Before the program is started, there is a step-by-step procedure. How it is not like that. You have seen AC, refrigerator, and washing machine without any thought. We have provided label on that. There is a complete process involved. So this is the process. What we do is that we do a labeling program for new products in which there are some components. We do a market assessment whether this product will have energy saving potential or not. International review whether this already label is present in international market. Test standard analysis and efficiency. Okay, these are the parameters which we see before launching a new product. Then there is a transition. So if new product, we have done the market survey. Okay, for example, AC was launched in 2006. The star rating for AC. So initially from 2004, we did a market survey. After that, the AC was launched in voluntary phase. It means that if you are making a AC, then it is of your choice whether you want to attach a label or not. Okay, but when it becomes mandatory, then every manufacturer has to affix a label. I will come what are the products which are mandatory as well as voluntary later on. Then there is a compliance. So compliance means in the market if the product is mandatory, which means manufacturer has to affix a label permanent. Okay, it is not his choice. He has to do. So there is a compliance mechanism, and then the institutional capacity building, in which the lab capacity building is involved for testing purposes. We have retailer training program and mobile application, consumer awareness, usage pattern and behavior. So this is the journey. Energy Conservation Act was passed in 2001. Okay, and then in 2006, voluntary labeling program launched for refrigerator and AC. So initially the word is voluntary. It was not in mandatory phase. Manufacturer where it was manufacturer choice to affix and make application for a label. Then mandatory labeling for 4 products. It was mandatory for all the manufacturers to start with this label. In 2014, 21 appliances were added, and in 2022, which is the latest, 30 appliances are covered, of which 11 are under mandatory phase and 19 are voluntary phase. So what we will do is that we will
start with question and answer after the session itself. So I will request everyone to note their question. Okay. And சார் வந்து டேம்ப்ளேட் போட்டிருப்போம் சம்மந்தம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதில் இருக்கும் எல்லாமே அப்ளைன்ஸ் நேம்ஸ் தான் இருக்கும், லிஸ்ட்டில் இருக்கும். இந்த டேம்ப்ளேட்டில் போட்டுருக்கோம். yes, we have provided you template. You can write down your question. Mandatory, voluntary இருக்கும் பாருங்க appliances. No, so just they can answer it later on after the session is over. But initially, you must write the things which you feel that are important. I may ask question in the after the session. Okay. For example, how many products are covered under this scheme right now? There are around 30 appliances. So this presentation, this slide, you must have I must say that you must run the mandatory products by heart because you are the face for the consumer. So these are our mandatory products: cross-free refrigerator, direct cool refrigerator, color television, room air conditioner, variable speed. So when I asked initially which appliances do you sold, I think most around 99% of you guys will are selling this mandatory appliance only. Apart from this washing machine. So let me start it again. So my question initially was, which product do you sell, right? So how many of you sell 11 of these products, mandatory one? All products you sell, sir. So you must have seen there is a label in all the products, right? Keeping aside the voluntary products, but in the mandatory, you must have noted that there are, for every product, there is a label. If there is not a label, then please write to us because it is mandatory. And what about the other products? How many of you guys sell apart from these 11 products? Which product I need to say? Do you sell washing machine? And computer, I think less number of people were there. Domestic gas stove will be less. Induction motor, submersible pump set. Induction motor. And the latest was this tires and battery. So tire, the Bureau of Energy Efficiency has started labeling program for tires also. Hello. So this is we have already completed phase 1 as well as phase 2 of retailer training program. This is the phase 3. So there is a need by which the consumer needs to be aware, and there are measures, and there is an impact. Impact is that products will lower down the electricity bill of consumers, and I will show you why they will lower down the electricity bill of consumers. Increase the penetration of star-rated products. Remarkable improvement in energy efficiency rates in India. This is the long-term vision, which will impact. You can already see the impact. Consumers are able to recognize and appreciate the energy saving, right? I have one question. Please go to the previous slide. So you are telling this is mandatory for 11 appliances, Yes. right?
So these 11 appliances are selling with star labels. Huh? Yeah. You verified. Yeah. So you state regulatory agency as well as the retailers are needs to verify if the product is coming to the retail store, the product will be affixed with these star labels. Okay. They cannot sold, the manufacturer cannot sold without the label. So these are all 5-star or? No. Star rated. Star rated. Irrespective of rating, 1 star, 2 star, Okay. there should be a label. I'm only talking about the label. So I will come later on with 1 star, 2 star rating. Okay. So if we are selling without star labels, what is the action taken by them? So we give there is a legal process involved. Okay. So there is a process. Okay. So if you can explain me, we will explain all those things to sellers. So if you see, separate presentation enforcement yeah. So there is a separate session for that also, enforcement and manual. Okay. Okay. டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்றோம் உங்களுக்கு. So anyone has அது வாலண்டரி பேசிஸ் பண்ணுங்க. They asking about tires. Yes. They are asking why it is coming on voluntary basis, star labels. Voluntary basis means the program has started recently. So if you are a manufacturer, you need some time to adapt with the things, right? It is not like that central government has come with a notification and all the manufacturers have start from the day one itself. So things take time. There are No, they are asking. He's asking what is the tire has a role in fuel savings. Transport Fuel savings. So if you have seen the tire level, then there will be not be a power saving. It will be a fuel saving kind. Because he has done ஃபியூச்சர்ல அதுவும் வரும். Sir, now we are looking at the carbon footprint. And the range comes from Marito. Energy, electricity, now we have moved to the carbon footprint. கரெக்ட் It is the transportation. இல்ல இல்ல It's not. No. So They are asking why it's Sir, not இல்ல அவங்க வர்க் பண்ணி ஒரு அப்ளைன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க சார். இப்போ டயர்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல என்ன சேவிங்ஸ் பண்ண முடியும், எப்படி ஃபியூல் சேவிங்ஸ் எப்படி கொண்டு வர முடியும்னு பாக்குறாங்க. ஒன்லி எலக்ட்ரிசிட்டி அஜெண்டா வச்சிருக்காங்க. பெரிய டயர் எஃபிஷியன்சி. சோ அந்த அஜெண்டால டயர்ன்றது ஒரு கான்செப்டா வச்சிருக்காங்க. இது அந்த வாலண்டரி தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ஜஸ்ட் ஆஃப் தி மார்க்கெட். அவங்க ஆப்ஷனலா வச்சிருக்காங்க தவிர they are not insisting. டயர்ன்றது புதுசா உள்ள வச்சிருக்காங்க. அவங்களுடைய கேஷ் பார்த்தா இது சொல்லுவாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆயில ஏன் கொண்டு வர கூட இருந்தது கொண்டு வரலாம் யாருக்கு மறுப்பாரு இல்ல அது இருக்கு சார். இல்ல ஆல்ரெடி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆயில். அது வேற ஸ்கீம்ல இருக்கு பியூரோ ஃபைனான்ஸ். இல்ல அது இல்ல ஆல்ரெடி ஆயில கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க. கண்ணா ஆயில் இன்ஃப்ளூயன்ட்ல கன்வெர்ட் பண்ணி அது வேற ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. அந்த ஸ்கீம்ல இப்ப மாயிட்டு பண்றாங்க. அது so there is a market assessment involved before launching tires also. There was a study. So what we got was that there is a saving potential of around 30% in case of tires. So it is not like that you say a product and it will be having the energy saving potential. So there is a process of market assessment. So from last bench I cannot hear any question. So are you guys understanding? ஏதாவது क्वेश्चन தான் சொல்லுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். Only doubt is coming from this segment only. சொல்லுங்க. இந்த 11 அப்ளைன்ஸ் கண்டிப்பா மேண்டேட்டரியா இருக்கணும், லேபிள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சப்போஸ் உங்க கிட்ட இருக்க அப்ளையன்சஸ்ல மேண்டேட்டரியில இருக்க 11ல ஏதாவது லேபிளிங் இல்லாம இருக்கா இருந்ததுன்னா நீங்க அட்ரஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது உங்க சேல்ஸ் பண்ற உங்க மேல எதுவும் ஆக்ஷன் கிடையாது. மேனுஃபேக்சரிங் மேல தான் ஆக்ஷன் எடுப்போம். அதுதான். Just be aware and so make sure that your time is valued here, right? So you are here to learn things. Okay, if you are facing any problem, please let me know. Don't I must say don't just sit here, just write or ask questions. So it will not be a one-on-one
I'm only speaking. It will not be like that. Interaction. I want a two-way interaction, right? So there is a brand star label which has a purpose. So if there are energy saving involved, then there will be a reduction in greenhouse gas emissions. Okay, because energy we assume that energy which we get are mainly from the fossil fuels, and fossil fuels deplete the greenhouse. So there is the first mandatory minimum energy efficiency standard was introduced in Poland. So this European country has already introduced this standard level in 1962 only. So right now the number of countries with a star labeling have grown to 81. And these are the prominent countries: Australia, Canada, China, Brazil, Thailand, Japan, India. After that, the program was launched in India. Why there is a need? So let me ask you a question. So what does this label do? When you when the consumer asks you why this label? So what do you guys tell the consumer? More star rating, more power savings. Any other? So no. So if there is a appliance or product without label and a product with label, okay. What is the major difference apart from there is a label attached? What does this label do actually to the product? Quality. Anyone from the back? Yes, product value. It gives an aspect to the product, right? So there are parameters by which product is already there were parameters. Okay, for example, in AC there was this energy consumption before the label was introduced. But after label, this label is what it is doing is that it is giving an aspect to the AC, so that consumer is getting a more informed choice. Okay. So there is a need energy consumption. I have told you earlier. Energy consumption information. It is all stated in the label. Inefficient equipment and appliances. So if there is an AC without label and an AC with label, there is a parameter of efficiency involved. So these are the UC and energy level. So the question which you asked, why not oil? So there is a product, there is a process involved. So which product should be labeled? Test reporting and registration procedure. There should be a test standard also. Established test laboratories. It is not like what you have said. We should start with oil. So we need to see that if there are test laboratories to test that product also. Voluntary or mandatory, market research, agree on test protocols, design label format, evaluate program. So these are all the steps. And after that, after passing all these steps, there is an energy level. Right? The end product is the energy level. So standard versus label. So right now we were talking about label. There is a new term called standard. So you have any idea about this standard? So star rating labeling பத்தி இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So that's a இன்னொரு terminology இருக்கு, which is standard. So standard பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? இப்போ star rating label, அந்த லேபிள்ல என்ன இருக்கு, அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். So standard அப்படிங்கறத பத்தி யாருக்காவது என்ன தெரியுமா? Standard. Label period standard two is very well. அது வேற எங்க star rating. புரியல சார்? Standard label போறாங்க. அது வேற period. Is it related to the duration of the? Yes. So you are mentioning correctly. Last year only 5 star rating. So the label for every time.
every 2 years the label has been changed according to the value what is set for the star. Yes. So it differs from product to product. Yes. That generally we can say that. So standard is that minimum levels of the energy efficiency of manufactured product. So there is a base level. Above that only the star rating will start. So this is the benchmark what we can say. Standards commonly encompasses two possible meanings. Well-defined test protocols to obtain a sufficiently accurate estimate. Target limits on energy performance. So in refrigerator, the parameter is energy consumption, right? I will come to that later on. Okay. And what is the label? What it does is that describes energy performance in the form of energy use, efficiency, or energy cost. Okay. Labels mainly give consumer the necessary information to make informed purchase. So standard comes handy when there is a test involved. For example, if some product in refrigerator, the manufacturer has mentioned that there is an energy consumption of say something 200 units, right? So for testing that 200 units, there is a test procedure involved. So that encompasses the standard. So normally Bureau of Indian Standards publishes the standard which Bureau of Energy Efficiency follows. So there are two bodies, Bureau of Indian Standards (BIS), which publishes the standard. So they have their standard for refrigerator, AC, mainly the test procedure protocols. So and after that, after seeing that standard or getting that technical terms from there, we test the product and see whether the actual energy consumption was that or not. Okay. So இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் அவர் கொடுத்தாரு. ஸோ பிஐஎஸ் இஸ் தேர். அவங்க வந்து நம்ம இப்போ சொல்றோம் இந்த பல்ப் யூஸ் பண்ணா 30% எனர்ஜி சேவிங் நார்மலா இருக்கிறத விட அப்படின்னு அந்த 30% பர்டிகுலர் வேல்யூ எப்படி அச்சீவ் பண்றாங்க அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வில் பி டன் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் லைக் மேபி 1 year 2 years அண்ட் தென் அதோட எனர்ஜி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் பார்த்துக்கிட்டு they will give a report to BE. Again BE will verify. If everything is perfect only, they give that standardized value. மற்றபடி லேபிள்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸோ லேபிள்ல நமக்கு இருக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு எனர்ஜி அது யூஸ் பண்ணுது, அதோட காஸ்ட் எனர்ஜி காஸ்ட் எவ்வளவு சேவிங்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ப்ராடக்ட்டோட மினிமம் என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் அந்த லேபிள்ல இருக்கும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் லைக் அது என்னன்னா ஒரு பாடி ஆல்ரெடி அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி ஆத்தென்டிகேட்டடான ஒரு டேட்டாவை நமக்கு தருவாங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம பிளைண்டா சொல்ற மாதிரி. You will get to know more of this in the coming slides. So this is the brief. Okay. So there are two types of label. There is a comparative label in which what it does is that allow consumers to compare the energy consumption of similar products. And there is an endorsement label, provide a certification to inform prospective purchasers that the product is highly energy efficient for its category. We will come into that. So these are the type of energy Indian energy labels. So this is the comparative label. Okay. And there is the endorsement label. So in your product, you must have seen the comparative label only, because you guys are not selling the computer. Basically, endorsement label comes in computer and other appliances, but for mandatory, there is a comparative label. So these are the you guys will not understand it is written in Hindi. Anyways, international energy labels. Okay. So this is the label from Australia, Tunisia, China, Japan, UAE, European Union, Canada, Iran, Brazil. These all countries have their labels. Okay. This cycle I have already stated that what we do is that before selection of appliance, we see the energy saving involved. Then the technical analysis is done, test standard, whether there is a test standard already present in the market. For example, you have mentioned about oil. So whether test standard is present in the market or not. Test data collection, star level parameter,
Then the technical process involved, technical committees, implementation, enforcement, conversion, execution. So these are the typical cycles. And then there is a transition phase from voluntary to mandatory. So there is a process that after 2-3 years of the launch of voluntary scheme, the product is generally taken to the mandatory phase. So for example, tires already started from 1st January 2022. Already 1 year has passed. So what we is planning that it will come to the mandatory phase after 1st January 2024, which is after 2 years. Okay. For transition, there is a process involved. So there is a proposal to Ministry of Power because BW works under the guidance of Ministry of Power only. So there is a proposal is sent to Ministry of Power. After it is approved by Ministry of Power, then it is sent to Ministry of Law for vetting. And then after the mandatory phase, there is an official gazette involved. After regulation is notified in the official gazette. For AC, if you have seen the notification, it is in the official gazette only. Right? You can see that notification from in BE site. So this is the BStarLabel.com, the site I was referring to. What you guys can note is that just note the site. After that, after the session, you can see BStarLabel.com, www.bstarlabel.com. I want each and everyone to write this website. What is the time duration between voluntary to mandatory? Generally, it takes around 2 to 3 years. 2 to 3 years. Yes. Sir, I have a clarification. Yeah. Actually, if suppose I'm a customer, I'm just purchasing an AC, say for example, a 4-star AC. Yes. In the year of 2020, and now it is hardly 2022. So probably BW would have released the fresh star rating for the appliance, specifically for my AC, the purchased AC. It doesn't depend upon the company. I'm not talking about either the Samsung or a Dell or so. As a layman, as a customer, after 2 years, whether my AC will take up much amount of power compared to the recent star rating released by that particular BW. Is that so, sir? So what? Yeah. Actually, AC வாங்கலாம் ஏசில வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஐஎஸ்சி Okay. மத்த எல்லாரும் பிஇன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. ஐஎஸ்சி ஏறனாக்கா இந்தியன் சிஸ்டம்ல எல்லாம் எப்படி அந்த யூனிட் கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ ஸ்டார் எவ்வளவு ஸ்டார் வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணுறது அது எப்படி கணக்கு போடுவாங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் வந்து சீசன் டைம் 200 டேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பர் இயர். ஸோ அது போடுற பவரோட அமௌண்ட்டை டிவைட் பை 200 சொல்லி போட்டீங்கன்னாக்கா என்ன பவர் இருக்குமோ அந்த பவர் வந்து 8 ஹவர்ஸ் தான் போகும். ஒரு நாளைக்கு 8 ஹவர்ஸ் சொல்லி இந்தியாவில் 200 டேஸ் யூஸ் பண்ணால் என்ன பவர் இருக்குமோ அந்த பவர் கன்சியூம் பண்ணும். மொத்தமாக ஏசி இருக்கமா கஸ்டமர் பைசா ரெடின்னு சொல்லி இருக்காங்க. அந்த ஏசில ப்ராப்பரா நீங்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாங்கக்கா வித்தின் 3 மந்த்ல அட்லீஸ்ட் அதை நம்ம பவர் கன்சியூம் பண்ணலாம். ஏன்னாக்கா ப்ராப்பரா ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணணும். 3 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கரெக்டாக பாயில் க்ளீன் பண்ணணும். 10 டேஸ் ஒன்ஸ் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணாமல் நீங்கள் விட்டீங்கன்னாக்கா ரெகுலராக இருக்கிற பவர் ஜாஸ்தி கன்சியூம் ஆகும். ஸோ லாஸ்ட் இயரில் 3 ஸ்டார் ஏசி ப்ளஸ் 5 ஸ்டார் ஏசி ப்ளஸ் 3 ஸ்டார் இருக்கும். ஆனால் கவர்மெண்ட் இயர்லியே பவர் ஒரு விஷயம் இல்ல என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, நான் வந்து 2020 ஒரு ஏசி வாங்கியிருக்கேன். இப்போ அந்த ஏசியோட இல்ல 2020 இப்போ ரீசெண்டா கூட இருக்கும். இப்போ 22ல ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கணும் வைங்க, மேனுஃபேக்சரர் 2021 அதெல்லாம் இருக்கும். 22ல நான் வாங்குற ஒரு ஏசி நான் வந்து அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்காக இல்லை, ஏன்னா வாங்குற ஏசி So what we can do is that we will answer this question after the session is complete. Yes, of course. Yes. Sir, because star rating. Yeah, we have noted your question. Yes, We will right. answer each and every question, but let me complete this session. Sure. Yes. So this is the advertisement, 5-star rating plus 5-star rating. But what you guys asked, what the question, what you asked was, I will complete in the next session. It will come because you are talking about the technical parameter, right? So I will show that. I'm not going technically. Please understand my question.
I'm not going technical. What you are saying is that you are making a product in the year 2020. Now there is a push involved in 2023. That same product will not having the same energy consumption or energy saving. Yeah, because in other countries, Yeah. the star rating is not been changing for 5 to 8 years. But today, since technology has developed, Yes. we are noting that when the power is getting low and when the power is hiking up, we know that. A layman can say that during the night time there will be a power that we demand, power demand, to be specific, right, sir? Yes. So in that case, why they are insisting upon the star rating? Why can't they produce a product? Sir, to be frank, keep it as a private statement, stating that an air conditioner purchased during 2000 was very good and it provides us, it takes the same current and so on. And recently purchased air conditioner makes me to get into 3 to 4 times of service. Maintenance part there. 3 to 4 times of service. Even then I get the sound. He's asking about the quality of the film. So Yeah. And then what's necessary for going for star rating and all that? So that is the point I want to focus on. So you want to ask why it is necessary to Yes, go yes, to star of course. rating? Why can't you give a product, good product, with no enough any labeling? Just Whether like your that phone for star any rating country. is checking the quality also. Okay. Yeah, single time quality check is good because we have technology. We know when there's a power failure or power change. Then because of that, what happens? The newly produced products or manufactured products, even though you go for a 5-star rating or so on, getting frequently serviced. Frequently we are going for service. Why? Because those components, those materials which we are utilizing it by today's era, it's not much quality compared to the previous, compared to the late 5 years or late 10 years. Any particular appliance? Yeah. I've just practically analyzed and AC. used it. Yeah, yes. So you are saying The that inside copper which they are placing inside the gas, it flows through that tube. So easily gets punctured. The new product with 5-star AC. Rather, the old AC which I was using gives good. It was good. so There's now no you are complaint. talking two different things. You are talking about the supply chain. Yes. Okay, so there will be their OEMs. Rating is about energy consumption. It's not, I think, it's quality. And my question is why the rating is changing? Why can't you give a specific For rating? how much it consumes the energy. Yeah, you get you have data for 25 years. You are asking about the Sir, I will get back to you. Please be patient. Okay. So this slide is important as you guys have done a tremendous, wonderful job by selling these products, and Puducherry also has a role on it. So these are the number of star level products sold in last year. Okay. So for example, RAC fixed speed, room air conditioner fixed speed around 25 lakhs products were sold. Variable speed 57 lakhs. Ceiling fan 32 lakhs. So let me go to LED lamps. It is 47 crore, 37 lakhs. Okay, because LED lamp, you must have seen the product. So these are the achievements of star rating program. Energy saving achieved in the year 2 years back, and this has been verified by third party. So it is around 65 billion units. Equivalent CO2 emission reduction of 53.32 million tons. Equivalent cost saving of 39,000 crore. So thank you, Namri. We will start the session shortly, second session shortly. Second Yeah. So we are having time. We will end around 2:30. So after that we will take straightforward discussions. You're continuing, right? Yeah. So your question will be answered in this session. Okay. It's not a question, sir. It's just a Yeah. clarification. As a layman, keep me as a layman. Yeah. It's a clarification. So that clarification will be clear after hearing this session. So I want each and every participant 100% focus
in the presentation because this presentation is important. The earlier presentation was involved around Bureau of Energy Efficiency and label and standards. It was giving a brief idea. Now it will give an idea about the product, each and every product, mandatory and voluntary. So what you see in the label, what are the technical specifications, what does the star rating denote? So what star label says? More star, more savings. So you guys put to the consumer this information only, na? More star hoga to more savings, right? Initial someone has told me, right? And efficiency parameters are there in the label. Brand, which brand is the product, model, technical parameters, applicable dates of standard, okay, and manufacturing year. So these all parameters can be seen in the label. So you guys must appreciate that you have already seen these parameters. If anyone is there who has not seen the parameters in the label, last bench. Labels the parameters la paathirukinga label on notice பண்ணுங்க அதுலயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இயருக்கு இவ்வளவு யூனிட் கன்சியூம் பண்ணது அதுவும் போட்டிருக்காங்க அது மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. In the label they have mentioned like how much units is being consumed in a year, but you haven't mentioned in the efficiency. It is coming under efficiency. This is energy consumption. ஆமா பழைய பேஸ் அது மாறும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்லயே சோ லிட்டர் கெபாசிட்டி மாடலுக்கு கம்பெனிக்கு இல்ல அது what you are talking about அதுல வந்துரும்ன்றது. What you are talking about, I think refrigerator you are talking. Yeah. Energy consumption is written. So, yeah, model. So every product does not have energy consumption. For example, AC we have IC, Indian Season Energy Efficiency Ratio. So these are the efficiency parameter. Energy consumption, IC, service value in case of fan. Okay. Okay. Any other doubt? I want a question from you guys. Like why B doesn't involve mobile phones in this star rating? So I already mentioned there is a process involved. So if there is an assessment that mobile phones consume a lot of energy consumption, then surely we will take that. But right now, the battery, the charging capacity was varying for various mobiles. Nowadays they are having 250 watts charger. Yeah. That means the energy consumption is very much consumed. So already we have already started the program for lithium-ion battery. Okay. Yeah, lithium-ion battery. Yeah. So I am not aware about the recent updates, but for mobile charger also there is a study involved. Okay. So now we will go deep into the label description. So this already you have understood. You market your product around this only, more star, more savings. There is the efficiency parameter. This I have already mentioned that it varies from product to product. Okay. For example, in this label, it is seen that it is IC. It is a label of AC. Okay. So Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio. Label period. Now there is a label period. So the standard. So it is like that. There is a specific label period involved. So you must have guys. You guys have noted in your product that some products have the label period till 2022, 2024, 23. It means that the standards are applicable to that label period only. If there will be an extension involved, it will be in the further course. Okay. For example, in the tire label was initially valid till from 1st January 2022 to 31st December 2022. Now it has been extended to 1st January 2022 to 31st December 23. Label period is period for which standard is applicable. Standards are revised with time. Okay. Brand and model. Brand, type of lines, brand, model, year of manufacturing. These all the parameters you can see in the label. Applicable standard, applicable conditions. This is seen in the last row.
in the ultimate last row, applicable standard test condition for the appliance type. Technical details. Technical details. In this level, you can see energy, electricity consumption, pressure type, heat pump. These are the technical details. And there is a unique code. So initially, what I was asking is that you have seen this logo in the product, in the label or not. So beneath this logo, there is a unique series code. You guys must have seen. So have you seen this unique series code in the label? Beneath the B logo, there is a logo. Just B logo க்கு கீழ ஒரு series of numbers இருக்கும். அது யாராவது நோட் பண்ணிருக்கீங்களா? Yes. It will be changing. எல்லாம் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு After this, there is a unique series code. Okay. Make sure that the label has this unique series code. Okay. B ஓட லோகோக்கு கீழே இருக்கும். In this template, it is not shown. This is a sample. Okay. But in your product, it must have shown. Okay. It must be there. So you can relate from this template that these parameters, what are the brand, model, technical details. Okay. Now, how to check authenticity? So I have told you earlier to write the website name. So you can check in that website only that there is a search and compare option. When you go to estarlevel.com, there is a search and compare option. Okay. So you can check from there that the product which is having label is authenticate or not. Okay. So there is a step involved. You have to filter. இந்த வெப்சைட்ல நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் ஐடி போட்டுட்டோம்னா அது நிஜமாவே ஆத்தென்டிகேட்டடா இல்ல ஃபேக் கூட பண்ணலாம் கரெக்ட்டா லைக் ஃபோர்ஜரி பண்றது கூட இட்ஸ் வெரி ஈஸி சோ தட் அந்த நம்பர் எடுத்து இந்த வெப்சைட்ல நீங்க போட்டு சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டோட ஹோல் டீடைல் கிடைக்கும் இட் மீன்ஸ் லைக் வண்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணறதுல எப்படி செக் பண்ணலாம் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தட் அதே மாதிரி கம்பேரும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு ரெண்டு நம்பர் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா யூ கேன் கம்பேர் அண்ட் கெட் தி ரிசல்ட் And there is a mobile app also, which Thompson will be taking the presentation around the mobile app. So this is the list of appliances which are in the mandatory base. So just stay here. I will ask question from this and the other slide only. You see all the products in the which are mentioned here. Picture is present or not? இது வந்து mandatory product so இதுல போட்டோஸ்ல இருக்கறது லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்தா ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் So like frost free refrigerator direct cool refrigerator color television room air conditioner variable speed room air conditioner fixed speed power no, I am asking these are the product mentioned. If their photo is on the right side or not. the left side list பண்ணிருக்க ஐட்டத்தோட போட்டோஸ் எல்லாம் ரைட் சைடு இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்தா சொல்லுங்க LED lamp ceiling fan TFL distribution transformer எது மிஸ் ஆயிருக்கோ So you can see each and every photo, right? Any appliance எந்த அப்ளையன்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் which appliance is missing? TFL is in the So initially it was launched, but okay. So the technology has been outdated. Now LED lamps have taken the market. So it is not like manufacturers are producing this. Okay. Why you are telling that? So initially in the year 2006, 7, 8, it was launched, considering the energy saving. Now also it's available in the market. Available in the market, but the market is declining. Market growth is declining of TFL. And now you are not giving any. Actually, he's asking good questions. Yeah. Why you are not Yeah. Now you are not giving any sample. Correct? No, TFL, any TFL which is available in the market comes with a star level. Okay. But the market growth is declining. Manufacturers are not producing TFL because this is an outdated technology.
Now LED lamps have replaced the market, right? This effect. So you can see each and every appliance photo, right? If any appliance is missing, everything is there. Na? So I will go to the next slide. Please be attentive. There will be a missing appliance, missing product. Okay. Now see. So whoever answered it correctly, I will request Martin sir to award some recognition. Yeah, this is microwave. And one on one. Don't say in the. Don't say in the. யார் கரெக்டா சொல்லினா பிரைஸ் கொடுக்குறேன்றாங்க அதுதான். So just ஓகே. இல்ல அதுல இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அவருக்கு நாளைக்கு ஷேர் பண்ணலாம். So you can count the products. I think there will be more products. யார் சொன்னா? பேலஸ்ட். சொல்லுங்க. பேலஸ்ட். உங்க நேம் எடுத்து போய் பாத்து. I think deep freezer. சொல்லுங்கப்பா. சொல்லு. அதற்கு யூஎஸ்பி போட்டே இருக்கு. Yes. USB TV is there. I have noted two products, tires and ballast. And the other was lithium battery. There are total of 15. One is still missing. இதுல இருக்கு ஆர் குலர். இது ஆர் குலர். ஏர் கம்ப்ரஸர் கீழ இருக்கு பாருங்க. ஏர் கம்ப்ரஸர். That's the question from that person. One second, just tell me the product. It's a light commercial AC fixed speed. Light commercial AC fixed speed. ஆமா, light commercial AC fixed speed. Yes. So all so guys who have answered the question, give them recognition. Okay, sure. So now we'll come each and every product. Okay. So anyone was asked. Question was there. The question was like, why there is no star rating for air coolers? Air coolers. There is a study involved. Okay. So hopefully in the next 1 or 2 years, these products are in the process of being launched. Okay. Cross-field refrigerator, you must have seen the standard is this. You guys, you have to see this label only because this standard will be no use for you. Okay. For the sake of information, I have mentioned that there are BIS standards involved. IS means Indian standard. So it is 15720, which is from the year 2006. Okay. Then there is section regulation. Okay. So here is the efficiency parameter. The last what is your good name, sir? You are asking about this energy consumption, na? Yeah. In your refrigerator. So annual energy consumption, lower is better in case of refrigerator. Each and every product has different efficiency parameter. Sir, what you were asking is that now will come. Okay. So earlier in the year for refrigerator 2006, 2011, now you can see how the technology is improving. So initially the 2-star, so we will take 5-star. Okay. 5-star becomes 4-star in 2002, 12, 13. The technology advancement, new OEMs with new supply chain, new products. For example, you are making refrigerator, so new compressors were product manufactured. So they are saying now the 5-star was 4-star. Then it goes to 2-star. Okay, 14, 15. Now 2-star went to 1-star. Okay, and that 5-star cannot be seen
right now because there is a technology push involved. Okay. கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லல, கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லல தானே பழைய பொருள் எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஒரு பிக்கு அதுல இருக்கு எப்படி ஸ்டார் ரேட்டிங் டிவைட் பண்றாங்க 2 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார். Can you speak in the mic? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Please speak in the சொல்லுங்க சார், மைக்க சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு ஃபிரிட்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஏதோ கெப்பாசிட்டி 200 ஏதோ ஒன்று, சேம் கெப்பாசிட்டி சேம் பிராண்ட் சேம் மாடல், ஆனா ஸ்டார் ரேட்டிங் வேரியபிள் எதை பேஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க? On what basis they are fixing the star label as a 3 star, 4 star, 5 star? So just in the next slide. They are asking about what norms, energy, they are considering the energy. It is based on energy consumption. For example, 1 star will be for energy efficiency ratio. They are asking ER. Same model, same wattage. Same model. Same capacity, same brands, but has a different Star label. So it is up to manufacturer. It is in the description of manufacturer. For example, if manufacturer was approved, there is a process like if you are a manufacturer, you are making refrigerator, right? So you have declared to be that you will this particular model will consume 200 units, and as per norms, as per standard, suppose it comes under 3 star. Okay. So it is up to manufacturer. It can declare 2 star also, but it cannot declare 4 star for that same product. So சேம் இயர் சேம் மேனுஃபேக்சர் எல்லாமே ஒண்ணாதான். அது நான் என்ன கேக்குறேன்னா, எதை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் 2 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் சேம் மாடல் கொடுக்குறாங்களா? அது மாதிரி சேம் மாடல் இருக்கா? Different manufacturer sir. சேம் மாடல் சேம் பிராண்ட்ல டிஃபரெண்ட் ஸ்டாக். அதுதான் கெபாசிட்டி மாறும்போது மாடலும் மாறும். கரெக்ட்டா? இல்ல சார், சேம் கெபாசிட்டி மாறும், சேம் பிராண்ட் மாடல் நம்பர் மட்டும் தான் மாறுது. சேம் தான் ரெண்டுமே. ஸ்டார் ரேட்டிங் அதான் சார், மாடல் மாறுது இல்ல, மாடல் நம்பரே மாறுது இல்ல. ஆமா. அதை டெஸ்டிங் பண்ணும்போது அது எவ்வளவு பவர் கன்சம்ப்ஷன், இது எவ்வளவு பவர் கன்சம்ப்ஷன் பாப்பாங்க. Asking about ER. I think the question is that The same model, same capacity, but our labeling is different. 2 star, 3 star. the brand is also same. The same model number is Same capacity. சேம் மாடல் வராது. Model வராது. சேம் மாடல் வராது. But sir, model different ஆ இருக்கும். அதுதான் உள்ள யூஸ் பண்றாங்க அந்த பொருள் அந்த பொருள் அந்த மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய கம்ப்ரஸர் எவ்வளவு கன்வெர்ட் எல்லாமே இருக்குல்ல. கம்ப்ரஸரோட இதுதானே you're mentioning about the capacity. Its capacity is in kilowatt hour or in liters. That's different thing. So same liters, 100 liters of two different refrigerators is there, and one have a capacity of one have a energy consumption of 200 kilowatt hour. The next may be 200 or above 200 or below 200 for the same capacity of 100 liters. Based on that capacity, based on 100 liters, based on the capacity of a same capacity of a refrigerator. compressor same watts sir மூணுமே Same watts or same? Okay, same watts. Same watts. India 3 star, India 5 star, India 4 star. That's why that's okay. Watts are based Yes. And the model is also same. model is capacity da model is there. Capacity in the terms of kilowatt hour liters. That's why I'm telling that same capacity of 100 liters capacity we have a 3 refrigerator. Their unit may be changed. Kilowatt hour consumption change ஆகும்ன்றாங்க. Purely based on the technology.
ஒரு ஆன்சர் சொல்லலாம். இப்போ ஃபேன் இருக்குல்ல, சாதா ஃபேன் BLDC ஃபேன் இருக்கு, அதோட ஏர் டெலிவரி சேம், பட் அதோட என்ன based on the service value, அதுதான் கொடுக்குது. சர்வீஸ் சார் டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆகும்போது அப்படி கிடையாது சார், அப்படி கிடையாது. ரெண்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாரு, அவ்வளவுதான். So now I have understand your question. Labor period will be different for the two products. Please check that. Because because labor period is also same. Yeah, please mail to me, because what you are saying is that, for example, refrigerator, same brand, same model, labor validity will be. Capacity will be same. Yeah, but also compressor capacity everything is same. One second, please. Please check if the model number is same. First thing is that, and if the model number is same, labor validity period is same model, because it might be possible that initially when the slide I'm just showing that, for example, it was 3 star in the year 2016 to 19. Now it is 2 star. Okay, for the recent years. Current label period, capacity will be same, but the star value will be different. So please make the manufacturer year ஒண்ணா இருக்கா சார்? manufacturer year ஒண்ணா இருக்கா? என்ன பிராண்ட் இது? எந்த பிராண்ட் சார்? So do you have the photo? இல்ல எல்லாமே ஒரே இயர்ல manufacture பண்ணதா? என்ன பிராண்ட்? எல்லா பிராண்ட் டெக்னிக்கல் பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணா தான் இருக்கு. ஆமாடா. இல்ல நீங்க பிராண்ட் சொன்னீங்கன்னா அது நம்ம இந்த ஆப்ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வேற டீஸ் ஸ்டார் இல்ல ஆப் செக் பண்ணுங்க. ஆப் இருக்கு, மொபைல் ஆப் செக் பண்ணலாம். வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கும். ஆல் மாடலுக்கு 50 தான். ஒரு 15 லிட்டர் போனா 2000 வாட்ஸ். ஒரு கம்பெனில 5 ஸ்டார் ரேட் கொடுக்குறாங்க, ஒரு கம்பெனில 4 ஸ்டார் ரேட் கொடுக்குறாங்க, ஒரு கம்பெனில ஸ்டார் ரேட் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு வேற இல்ல க்ளோட் கன்சப்ஷன் பாருங்க. ஆன்ல கன்சப்ஷன் போட்டுருப்பாங்க, லேபிள் பாப்பாங்க சார் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுது சொல்லி. இப்ப ஒரே 1 ஹவர் யூஸ் பண்ணா 2 யூனிட். இவங்க அதான் கொடுக்குறாங்க, இவங்க அதான் கொடுக்குறாங்க. ஸ்டார் ரேட் கொடுக்குறோம், 5 ஸ்டார் ரேட் கொடுக்குறோம், அதான் 2000 வாட்ஸ் தான் போடுறாங்க. இல்ல சார் இப்ப ஒரு 50 லிட்டர் தண்ணி ஹாட் வாட்டர் பண்றீங்கன்னா அது வந்து சீக்கிரம் டைம் சீக்கிரம் பண்றதா இருக்கும் சார். எப்படி சார் 2000 வாட்ஸ் தான் அதுவும். ரெண்டு எல்லாம் ஒரே வாட்டர். கெபாசிட்டி சேமா. ஒன்னு பைசா கொடுக்குறாங்க, ஒன்னு கீசர்ல வந்து ஸ்டாண்டிங் லாஸ்னு ஒரு ERன்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல. எனர்ஜி கன்சப்ஷன் சிலதுல இருக்கும், சிலதுல ஒன்னொன்னு இருக்கும். அது மாதிரி கீசர் வாட்டர் ஹீட்டர்ல வந்து ஸ்டாண்டிங் லாஸ்னு இருக்கும். இவங்க பம்ப் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றாங்க. அதான் சார் அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து கீசர்ல வந்து ஸ்டாண்டிங் லாஸ், அதாவது இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு 50 டிகிரி அது வந்து ஹீட் பண்ணிருச்சுன்னா எவ்வளோ டைம் அதை வந்து இந்த 50 டிகிரில மெயின்டைன் பண்ணுது, அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க கீசர் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஒரு அப்ளைன்ஸுக்கும் ஒரு ஸ்டார் ரேட்டிங் வரும். நீங்க 5 ஸ்டார்னா இவ்வளவு எனர்ஜி கன்சப்ஷன் கொடுக்குது அப்படி இல்லை, ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் தனித்தனி ரேட்டிங் இருக்கும். அதுதான் சார் அவர் சொல்றாரு. நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, ஒரு நேரம் அந்த வீட் ஸ்டாண்டிங் சூடு தாங்குது அப்படிங்கிற காரணம். அந்த சூடு தாங்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குல்ல, அந்த மெட்டீரியலோட மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி இருந்தாலும் பிசினஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூடு கம்மியா தாங்கும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டிங் அடிக்கும். ரேட்டிங் அதிகமா இருந்தா ரேட்டிங் இன்ஸ்டாலேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க. வித்தவுட் ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளவங்க அதே பம்ப் இன்ஸ்டாலேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க. நான் ஒரு தடவை உடச்சி பார்த்துட்டேன். வித்தவுட் இது ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. அது மெட்டீரியல் நம்ம செக் பண்ணணும். உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல் இல்ல அதுதான் ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்க மார்க்கெட்ல எல்லாமே ஒரே மெட்டீரியல் வராது. So it is good that we are having a
appropriate direction. But we are short on time. Just we can complete this session. Then we can in the after core session we will also be having question and answer session. Okay. So we will discuss it briefly. Sir, we have noted your point. Okay. We will get back to you. Okay. So this is called the technology push. Okay. For direct cool refrigerator that earlier was cross-free refrigerator. So what is the difference between FFR and DCR? Anyone? Cross-free and direct cool. What is the difference? Fast cooling. Fast cooling. Cross-free. The name itself is clear. It is cross-free, right? So what is the difference between DCR, direct cool refrigerator, and cross-free refrigerator? Direct cool refrigerator comes directly cooling. The cross-free will be forced cooling. Yes, yes. So now this is the most important slide for calculating energy efficiency saving. This is the tariff of Puducherry Power Distribution Company. Okay. So for example, from year 2022, 1st April. So considering that a normal household consumer will be having units monthly consumption greater than 300 units. Okay. So the tariff rate applicable will be 6.45. So for calculating the energy saving, it will be coming useful. It will be coming handy. This tariff rate 6.45 for consumers which have a monthly electricity consumption greater than 300 units. Okay. This I have taken from the Puducherry government site only. Okay. அது என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? டாரிஃப் ரேட் இருக்குல்ல 0 to 100, 100 to 200 இருக்குல்ல, அது அப் டு 300 மேல போனா சார்ஜ் ரேட் பாருங்களேன் எவ்வளவு இருக்குன்னு யூனிட் 6.45 ரூபீஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப. Considering that a unit are monthly அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைக்கலாம்ன்றாங்க. ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இந்த மாதிரி பண்ணா குறைக்கலாம்னு சொல்றாரு. Greater than 300. Commercial it will be different. Okay, it will be 7.50 because they have different plans. நேத்து ஒரு மீட்டிங் நேத்து நடந்திருக்கு, இன்னும் ஹைக் ஆகும் நினைக்கிறேன். நேத்து ஜேஆர்சி ரெகுலேட்டரி மீட்டிங் நடந்துச்சு பாண்டிச்சேரியில. அதான் இன்னும் அதுல என்ன ரிவைஸ் ஆகும் இல்ல ஏப்ரல் ரூல்ஸ் நடந்துச்சு. So we have calculated considering this parameter only, the energy saving. We have taken round off to 7. 7 is the tariff. Okay, because we will also incorporate the fixed charge. It will come around 7. So for FFR, this is the benchmark. Initial energy consumption was 303. For what you can say, if a consumer buys 5 star, then energy consumption will be 124, and it will contribute to energy saving of 1254 in a year. Okay, so you can take the difference. Okay, then you can multiply it with 7. It will come to 12454, assuming rupees 7 per kWh. Initially it was 303. After a consumer buys 5 star, it will be 124. Then the same for direct cool. For different storage volume. Okay. For if there is a storage volume of 190, then initially benchmark was 303. Now it is 124. You can calculate the difference and then multiply straight away into 7. That is the time rate. Are you guys clear on that? This just calculate the energy difference between benchmark and the 5-star product. You can calculate for 3-star also. 3-star energy consumption will be around 170. So you can calculate the difference and give the consumer the informed choice. You have to multiply it by 7, but this will be his energy cost saving. Okay. Now coming to room air conditioner. Okay, these are the standard involved. Same for room air conditioner, there is a technology push. Okay, now the 5-star is 4-star, it went to 3-star, 3-star, 3-star to 1-star. Now it is outdated. So
initially in the year, what was 5-star in the year 2007, which will not be in any star rating band, okay, for AC, split type AC. This is for window AC, inverter type air conditioners. Now energy saving. So you have a input power initially was this for base star. Base benchmark we have taken 2261. Okay, and we are assuming that in AC works around 1600 hours in an year. Okay, it can be more than that also, but we are taking an average annual consumption of AC, annual hours. So 1600 hours. Yeah. Yeah. So this annual electricity consumption initially was 36.7. You can multiply it for 7 tariff rate. It comes around 25,000. Now you can note the difference. For 1 star, the annual cost saving will be 7,600. Okay, just compare it with the benchmark and what is the difference, multiply it with the tariff rate. So this saving you can show to the give your consumer an informed choice. This is the informed choice that you can save. You suppose you buy 1 star product, you can save around 7,600 without buying a star product. So this is the need for a star rated product. For 5 star, it will come to 13,500. This is the advertisement. Okay. This also you can aware your consumer that keep your AC maximum to 24 degrees, because it was a research was done and it was the research gave an what we can say a learning that if consumers keep AC in 24 degrees, then it will save a lot more energy compared to 21 degree or 26 degree. Okay. So by default, you can see that if you buy a new product, by default the AC setting will be 24 only. Color television, same for color television also. You can give the consumers the monetary saving, the cost saving involved. Distribution transformer, I think nobody will be selling here distribution transformer. Anyone who is selling distribution transformer? I think we should skip that part because it will be no use for. So we are only concentrating on home appliances. Focus on home appliances only. That initially I asked you, because if you are not selling this product, it will be no use of yours. This cost saving is involved for distribution transformer because it is a capital intensive product. It comes around for water heater. The efficiency parameter is standing loss. You have mentioned earlier, na? Geyser. Lesser is better. This is the energy saving. Okay, base consumption was 0.748 for a particular capacity. 25 kVA capacity base consumption was 0.6748. Now it has for 5 star it is 0.511. So take the difference. It was per hour. For year you have to take accordingly multiply cost with annual hours, and then the cost saving will come around 430.
for greater than 35 kVA capacity, it will come around 476, and for capacity which is 100 kVA, it will come around 7